দর্শক মণ্ডলী, বাংলাদেশ প্রতিদিনের আজকের এই বিশেষ অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমরা আজকে নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করব, বিশেষত রোহিঙ্গা পরিস্থিতি এবং বৈশ্বিক নানা বিষয় নিয়ে। এই বিষয়ে আজকের এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন দুজন বিশিষ্ট অতিথি। আমাদের মাঝে আছেন বিশ্ববিখ্যাত সাংবাদিক সামি হামদি, উনি বাংলাদেশে বর্তমানে সফর করছেন, এবং একই সঙ্গে আছেন একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, ওনার নাম মাসুম মাহবুব। উনি হিউম্যানিটেরিয়ান কনসার্ন ইউএসের প্রধান নির্বাহী। আপনাদের দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি। প্রথমে আমি সামি হামদির কাছেই যাই। উনি আসলে কি পারপাজে বাংলাদেশে এখন সফর করতেছেন সেই বিষয়টা আমরা জিজ্ঞেস করব। সামি হামদি, ওয়েলকাম টু বাংলাদেশ, and we would like to know actually what is the purpose of your visit this time in Bangladesh, whether it is the first time or... Thank you very much. It is my first time. The aim of this trip is to consider what can be done to advance the cause of the Rohingya, to advance the cause of delivering justice for their cause, the fact that they were driven from their homes, the fact that looking at issues with regards to genocide that might have been perpetrated, the humanitarian attention to their plight, how their plight might be made easier. Many people, we can see that the international order is failing on issues such as Gaza and failing on issues, on many other different issues. Maybe the Rohingya case can be perhaps that exception where something can actually be done. And given the political events that have taken place in Bangladesh, given that there have been elections, given that there have been a sense in which there is a new chapter that is opening in Bangladesh as well, and given the way the global dynamics are changing, is there a way for Bangladesh to capitalize on this opportunity to resolve the issue of the refugees in a way that Erdogan was able to do so with the Syrian refugees? মাসুম মাহবুবের কাছে জানতে চাচ্ছি যে অ্যাকচুয়ালি এই যে আপনারা সফর এবার অ্যারেঞ্জ করেছেন এবং আমাদের রোহিঙ্গা ঢলের মানে 2017 সালের 25শে আগস্টের যে ঢলটা নেমেছিল বাংলাদেশে মিয়ানমার থেকে রোহিঙ্গাদের, সেই ঢলের 10 বছর টাচ করছে। তো সেই সময় আপনারা এই ভিজিটটা আয়োজন করছেন। অ্যাকচুয়ালি আপনাদের সংস্থা সম্বন্ধে কিছু বলেন এবং এই ভিজিটের পারপাসটা সম্বন্ধে আপনি একটু বাংলা ভাষায় যদি আমাদের দর্শকদের বলেন। প্রায় 1 মিলিয়নের মতন রোহিঙ্গা তারা বাস্তুচ্যুত হয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়, হ্যাঁ, যে জেনোসাইড যেটা মিয়ানমারে হচ্ছিল। এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে আপনি যদি খেয়াল করে দেখেন যে প্রথম দিকে আমরা কিন্তু শুনেছি যে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে তারা 6 মাসের মধ্যে ফেরত যাবে। তারা অনেক কনফিডেন্ট ছিলেন যে 6 মাসের মধ্যে এটা রিজলভ হয়ে যাবে, ফেরত যাবে। কিন্তু এতদিন ধরে কিন্তু আসলে এটা যায়নি। এখন আপনি যেটা বললেন যে 10ম বর্ষে পা দিচ্ছে, হ্যাঁ। তো আমরা যেহেতু হিউম্যান কনসার্ন ইউএসএ, আমরা একটা হিউম্যানিটেরিয়ান এমার্জেন্সি রেসপন্স অর্গানাইজেশন। আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যেখানে কনফ্লিক্ট ইনফ্লিক্টেড অথবা ন্যাচারাল ডিজাস্টারে যে ক্রাইসিস তৈরি হয় সেই জায়গাগুলোতে আমরা এমার্জেন্সি রেসপন্সে কাজ করি, হেলথ কেয়ার, এডুকেশন, এমার্জেন্সি ফুড। হিউম্যান কনসার্ন ইন্টারন্যাশনাল শুরু হয়েছে কানাডাতে 1979-এ। তারপর যখন আপনার আফগানিস্তানে যখন সোভিয়েত ইনভেশনের সময় যে ক্রাইসিস তৈরি হয়, তখন যেসব রিফিউজি পাকিস্তানে আশ্রয় নিয়েছিল তাদেরকে জরুরি সহায়তা দেওয়ার জন্যই, মানবিক সহায়তা কারণেই আপনার এই অর্গানাইজেশনটার জন্ম কানাডার অটোয়াতে। তারপর আস্তে আস্তে এটা আরও বড় হয়, পরিধি আরও বাড়ে, কারণ পৃথিবীর আরও বিভিন্ন জায়গাতে, বসনিয়াতে, সোমালিয়াতে, সুদানে, অন্যান্য জায়গাতে প্রবলেম তৈরি হয়, ক্রাইসিস তৈরি হয়, মানুষজন বাস্তুচ্যুত হয় তাদেরকে হেল্প করতে গিয়ে। তো এখন পর্যন্ত আমরা প্রায় 55টা দেশে আমরা কাজ করেছি বিভিন্ন জায়গাতে, এবং এই মুহূর্তে অ্যাক্টিভলি প্রায় 17টা দেশে আমাদের বিভিন্ন মানবিক সহায়তা কার্যক্রম চলমান আছে। বাংলাদেশে আপনারা কবে থেকে কাজ শুরু? বাংলাদেশে প্রায় গত 35 বছর ধরে আমরা কাজ করছি। এখানে লোকাল পার্টনারদের মাধ্যমে, স্থানীয় এনজিওদের মাধ্যমে আমরা ওয়াটার স্যানিটেশন, এডুকেশন, মোস্টলি এডুকেশনে আমরা কাজ করছি। রোহিঙ্গা ক্যাম্পে আমরা শুরু করেছি একদম ক্রাইসিসের শুরু থেকেই। সেখানে মেডিকেল সাপোর্ট, এডুকেশন, অরফ্যান কেয়ার এবং আমরা ওয়াটার সাপ্লাই
নিয়ে আমরা কাজ করছি এবং রিসেন্টলি আমরা IOM এর সাথে পার্টনারশিপে হিউম্যান ট্রাফিকিং ইস্যু নিয়ে আমরা কাজ করছি রোহিঙ্গা ক্যাম্পে এবং খুবই সম্প্রতি UNHCR এর সাথে আমরা একটা পার্টনারশিপ করেছি যেটা খুব শীঘ্রই শুরু হবে। এটা হলো আপনার স্কিল ট্রেনিং রোহিঙ্গা ইউথদের জন্য। সামি তো আপনি যেটা বলেছেন যে সামি একজন খুবই প্রমিনেন্ট একজন পলিটিক্যাল অ্যানালিস্ট এবং কমেন্টেটর। তো সামি সে আমাদের যে হিউম্যানিটেরিয়ান যে কাজগুলো আছে এই কাজগুলোকে সে সমর্থন করে, তার নৈতিক সমর্থন আছে এবং সে আমাদেরকে হেল্প করে টু এক্সপ্যান্ড, আমরা যাতে আমাদের ভয়েসটা আরও অনেক বেশি ছড়িয়ে যায় এবং আমরা যাতে সহায়তা পেতে পারি মানুষের কাছ থেকে, অর্গানাইজেশনের কাছ থেকে। তো সে আমাদের দূত হিসেবে কাজ করেন এবং আমরা রোহিঙ্গা ক্রাইসিসে যেমন আমাদের আসলে আরও বেশি ভোকাল হওয়া দরকার, তখন স্বামীর সাথে আমি কথা বললাম যে আসলে রোহিঙ্গা নিয়ে আমাদের কাজ করা উচিত, যেহেতু আমরা প্যালেস্টাইন বা অন্যান্য ইস্যু নিয়ে আমরা কাজ করছি। তো তখন ও খুব আগ্রহী হলো যে তাহলে হ্যাঁ আমরা একটু বাংলাদেশে যাই, হ্যাঁ আই ওয়ান্ট টু সি। কারণ মানুষের সাথে কথা বলতে গেলে তো আসলে যদি নিজের চোখে দেখা আর অন্যের কাছ থেকে শুনে দেখা মানে বলার মধ্যে তো একটা পার্থক্য থাকে, হ্যাঁ। তো সেটা একটা বড় কারণ যে এখানে আসা। আমরা এখানে সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে কথা বলছি, আমরা সংসদ সদস্যদের একটা টিমের সাথে আজকে দুপুরে মিটিং ছিল। এটা জাস্ট কাইন্ড অফ অ্যাডভোকেসি আপনি বলতে পারেন, কিভাবে আমরা অ্যাওয়ারনেস তৈরি করতে পারি, কারণ আন্তর্জাতিক সহায়তা কমে যাচ্ছে রোহিঙ্গাদের জন্য, যেটা একটা বড় পাশা। সেই জায়গায় আমরা আসতেছি। লেট আস আস্ক অ্যাগেইন সামি হামদি, অ্যাকচুয়ালি হাউ ইউ আর ফলোইং দি রোহিঙ্গা ক্রাইসিস ডেভেলপিং, that it is just touching the 10 years of the influx of the Rohingya. It was started in 2017 that the huge Rohingyas came to Bangladesh after the atrocity in the Rakhine State of Myanmar. So how you are following and what is actually the trends of this crisis? I think that what's clear is the failure of the international order in order to prevent such a thing from happening, including somebody who was once the darling of the international community, Aung San Suu Kyi, when everybody hoped that her government would perhaps be different. Her government ended up being one of those that perpetrated this genocide that took place. I think that now when you see that the international order has abandoned the likes of Gaza, Sudan and these other places, and the war with Iran now has resulted in middle powers now taking greater agency. This means that perhaps there is room for new thinking, new imagination, new opportunities, new alliances to try to address some of these issues. You've seen, for example, the Mecca agreement between the Saudis, between the Turks and between the Pakistanis as well, the idea of taking security into their own hands. So maybe these issues, there can be regional efforts in order to revive the issue of the Rohingya, which has been dead in the media, and try to find some way to garner that international support in order to not only deliver justice, but also that right of return that the government in Myanmar is denying. I think that given now that Bangladesh in particular is now in the news more prominently as a result of the events that took place domestically, this is a chance to ride that wave in order for Bangladesh to assert itself on the international stage under the flag of trying to find a solution with regards to these refugees. Since the Trump administration came into power, we've seen that there's been a decline in the aid that's been given abroad more generally. But that doesn't mean that the US is the only power that can give money. I think that when you look at countries such as South Africa, which was brave enough to take the case to the ICC with regards to Gaza, there's a very possibility here that Bangladesh could take the case to the ICC about Myanmar committing genocide against, in other words, waving that flag that inspires others to come and join it in that cause. We saw when South Africa did it, Turkey joined the case, Malaysia joined the case, even European nations, they joined the case as well. I think, and this is my theory, you asked the question, how do you follow it? I think that given that there is a general acceptance that the world failed Gaza, the world is in need of a success story and is in need of something that they can show that the international order at least is still alive in some form, that international law still matters in some form. And I think that the Rohingya case is the ideal example here, in that where people didn't move for the other cases, they will be more inclined to move for the Rohingya should Bangladesh really push this case. They will be more inclined to support Bangladesh in this for no other reason than to prove that the international order that they claimed existed still does exist. So the idea is, following it, I do think that there is a ray of hope here in which you can revive this issue once more in mainstream, pressure the government in Myanmar, establish an international alliance, put pressure within the courts in a way that forces Myanmar
to allow these refugees to go home and secure a win for an international order that the world so desperately needs? Actually, there are two problems right now is in front. One problem is the permanent political solution to repatriate these Rohingya people who comes from their homeland to Myanmar. It's the one for the permanent political solution. Another problems is the humanitarian problems. That if you look at these, what you mentioned, that the donation aid is declining day by day, so it is putting a more pressure on the Bangladeshi people or the government. So how, first I would like to know how you can think that the crisis is deepening now, so how the aid flow can rise actually. Otherwise it is a huge concern. What we ask in the aid workers and the government people clear that the international aid is declining. So how it could be a track for the international donors agency as the global crises are expanding from Rohingya to Afghanistan to Palestine to Middle East, Ukraine, everywhere. So how you think that this declinement can be closed? Ibn Khaldun famously said, a status quo doesn't last. When you look at, for example, the Turkish experiment, if you want to call it that, with the Syrian refugees, Erdogan takes in the refugees because of war that's taking place in Syria. The Syrians are expelled, and for 10 years plus, Erdogan keeps them within Turkey, suffers political loss domestically. He loses Istanbul in 2019 because of the refugee crisis, and because he insists to the Turkish people that this is an investment worth making in looking after these refugees, even when domestically he's struggling economically as a result of providing for those refugees in a way that many other states would not have provided. We're talking free healthcare and the like. The status quo doesn't last. Everybody thought that the Assad regime would stay, and they were even reconciling with the Assad regime, and no one anticipated it would fall within 10 days. Now when you look at Syria, as a result of that investment in the refugees that people thought had no hope of going back to Syria, Turkey is the primary power now today in Syria with regards to its influence, and it's the primary power in advising the Americans over how to deal with Syria. The premise of your question assumes that the government in Myanmar is going to stay for the next 10, 15, 20 years, but we don't know what's going to happen, and we know that military juntas don't tend to last. The reason why I emphasize this particular point is because when you ask the question, how can it get international attention? The international attention is dependent upon how Bangladesh approaches the Rohingya crisis. Do they approach it in the way that Erdogan approached it in Turkey, which is, this is an investment for the future. This is a chance in which we look after these guests who have come into the country, and we manage to mobilize and arrange them politically, help them to assert their rights in Myanmar that are protected under international law, and we and Bangladesh act as the patrons of providing that cover, so that should the situation change, Bangladesh is the primary supporter of a new free democratic government that allows the rights for that Rohingya. Can Bangladesh see that vision 15, 20 years down the line? Because if it can, then the question of the burden on Bangladesh begins to be viewed very differently, in that the burden may be short-term, but the gain may be long-term. And the final point I'll make here is this. It's that if you consider that if Bangladesh pursues the issue of the Rohingya refugees the same way that Erdogan pursued the issue of the Syrian refugees, then I think what will happen is very similar to what we saw with Erdogan. You see that the EU, who don't want to take in the refugees, they gave Erdogan financial support to look after them, even if he was a bit pragmatic in the way that he bullied them. We saw that the Russians were amenable to dealing with Erdogan. My point here is, this Rohingya crisis may appear on the face of it to be a burden on the Bangladeshi economy, but in reality, it is the card through which Bangladesh is able to talk to the greater powers in the region. It's able to leverage this particular cause to talk to China, to talk to the US, to leverage against it to leverage with India, to leverage with the neighboring powers who are aware that if this issue is not resolved, it will affect everybody. You can't have 2 million refugees in one country and not expect that it will spill over to other different areas. If the Bangladeshi economy suffers, that has a blowback in the rest of the region. Bangladesh, rather than looking at this issue as a potential burden, this is actually a golden opportunity through which, when Allah says, وَمَا جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ, that the reward for good is good, that if it was to look at it in the way that Erdogan looked at it, I think Bangladesh, the Rohingya cause, is what would make Bangladesh emerge from a power that asks to a power that is consulted, from a power that is constantly seeking help to a power that is sought to help,
because on the Rohingya issue, it was able to demonstrate that it is able to leverage power far beyond what it should be able to. মাসুম মাহমুদ, আমি অ্যাকচুয়ালি জানতে চাই আপনার কাছে, উনি যেটা বললেন যে এটা একটা অপরচুনিটিও হতে পারে বার্ডেন না হয়ে, কিন্তু আমরা দিনের পর দিন দেখতে পাচ্ছি যে বৈদেশিক সাহায্য কমছে, বিশেষ করে এদের মানবিক সহায়তা যেটা আসতেছে, সেইটা কিন্তু আমাদের দেশের উপর রিয়ালিটি হলো বার্ডেন হচ্ছে। তো আপনি জিনিসটাকে কিভাবে দেখছেন? উনি যেটা বললেন সেটার আলোকে আপনার কি বক্তব্য? আমি যেটা বলতে চাই, ধন্যবাদ আপনাকে, সেটা হলো যে আপনার আমরা শুধু মুখাপেক্ষী হয়ে আছি বিদেশি সাহায্যের জন্য, বিদেশি সাহায্য আসবে, হ্যাঁ, কিন্তু ও যেটা পয়েন্ট আউট করার চেষ্টা করেছে যে আমাদেরকে আসলে প্রোঅ্যাক্টিভ হতে হবে, হ্যাঁ, আমাদেরকে প্রোঅ্যাক্টিভ হতে হবে, যে এই সুযোগটাকে কাজে লাগাতে হবে, যে এখানে যে একটা ক্রাইসিস, এই ক্রাইসিসটা হচ্ছে আমাদের জন্য একটা বার্গেনিং পাওয়ার, যেটা আমরা যারা আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা আছে এবং যেসব দেশগুলো আছে যারা এ ধরনের মানবিক সহায়তা দেয় তাদের সাথে নেগোশিয়েট করার জন্য, যে এই এখন যেটা আমার কাছেও যেটা মনে হচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে, যে বাংলাদেশের সরকারের পক্ষ থেকেও পরিকল্পিত কোনো উদ্যোগ আসলে ওইভাবে নেওয়া হচ্ছে না। এটা তারা বসে আছে যে আচ্ছা ঠিক আছে, উদ্যোগটা কি হতে পারে, আপনার কি মতামত? পরিকল্পিত উদ্যোগ যেটা হতে পারে সেটা হলো যে এই ক্রাইসিসটাকে নিয়ে সচেতনতা তৈরি করা, যে এই যে প্রবলেমটা, এই প্রবলেমটা শুধু আমার একার প্রবলেম না, এটা যেটা সামিও উল্লেখ করেছে যে এই প্রবলেমটা আসলে সবার প্রবলেম, এটা একটা আঞ্চলিক প্রবলেম। তো তাইলে এর জন্য এইটাকে রিজলভ করার জন্য তো তাহলে আমার সাহায্য দরকার। তো আপনার যে সাহায্য দরকার এটা যদি আপনি না বলেন তাহলে তো তারা ধরে নেবে যে ওকে এটা রিজলভ, আর আসলে সাহায্যের দরকার নেই। তাহলে স্লো, এবং একই সাথে ক্রাইসিস পৃথিবীর আরও অন্য অন্য জায়গায়ও যাচ্ছে, মানুষের অ্যাটেনশনটা কিন্তু স্প্লিট হয়ে বিভিন্ন জায়গাতে চলে যাচ্ছে। তো সেই ক্ষেত্রে আপনাকে মানে আমার কাছে যেটা মনে হয় যে আরও বেশি অ্যাক্টিভ হতে হবে আমাদের সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলো, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, তারা যারা অন্য দেশ এবং সংস্থার সাথে কাজ করে, হ্যাঁ, তাদের কাছে গিয়ে তুলে ধরতে হবে যে এই ক্রাইসিসটা আসলে ডিপেন্ডিং, এটা প্রতি বছর মানুষ বাড়ছে, হ্যাঁ, 50-60 হাজার বাচ্চার জন্ম হচ্ছে প্রতি বছর, তাহলে এই 10 বছরে কিন্তু আরও 500,000 মোর দ্যান 5-6 লাখ কিন্তু আরও অ্যাড হয়েছে, হ্যাঁ। তো এবং এটা যদি এই ক্রাইসিস যদি এভাবে চলতেই থাকে তাহলে থিঙ্ক অ্যাবাউট আফটার 10 ইয়ার্স, আমরা কিন্তু 6 মাসের কথা বলেছিলাম, 10 বছরে গিয়ে পড়েছে। তো এটাও তো হতে পারে যে আরও 10 বছর, সেই 10 বছরে কিন্তু আরও দেখা যাবে 1 মিলিয়ন লোক বেড়ে গেছে। তো কাজেই আমারও মনে হয় যে আমাদের সরকারের উচিত এবং সংশ্লিষ্ট যারা এই ব্যাপারে কনসার্ন, যে আরও সচেতন হওয়া এবং আরও। আমি যে সিরিয়া রিফিউজিদেরকে যেভাবে ইয়ের কথা বললেন, মানে টার্কিশ ডিলের কথা বলছেন, সেটার ব্যাপারে আপনার কি মন্তব্য? হ্যাঁ, আমি ওর সাথে একমত। আপনি দেখেন যে ও যে জিনিসটা বলতে চেয়েছে যে যখন আসাদ রেজিমের কারণে যে সিরিয়ান রিফিউজিরা যখন বিভিন্ন দেশে চলে গেল, তখন কিন্তু তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে। সে তার এরদোগান তার দেশে জনগণের বাধা সত্ত্বেও আশ্রয় দিয়েছে, এবং বাধার কারণে সে কিন্তু ইস্তাম্বুলে সেই ইলেকশনে লুজ করেছে, হ্যাঁ। তো সেই রিস্ক নিয়েও কিন্তু সে তাদেরকে ওখানে রেখেছে, এবং যেটা হয়েছে যে দেখেন 10 বছর 10.5 বছর ধরে তারা এই রিফিউজিদেরকে হোস্ট করেছে, হ্যাঁ। তো এখন ওর যেটা মেইন পয়েন্ট, যে এখন যখন আপনার সিরিয়া যখন এখন ফ্রি হয়েছে, এই লোকগুলো ফেরত গেছে তাদের নিজেদের দেশে। And Turkish is the second most spoken language now in Damascus. So এখন সিরিয়াতে সেকেন্ড মোস্ট, দ্বিতীয় বৃহত্তম ভাষা হচ্ছে গিয়ে আপনার টার্কিশ। তো টার্কির ইনফ্লুয়েন্স তৈরি হয়েছে কিন্তু এই সিরিয়াতে, সিরিয়া ডিসিশন, সেই জিনিসটাই সে বলার চেষ্টা করছে যে। But just on this point, the reason with the Turkish example, the reason it worked is because Erdogan's view of Istanbul is that Istanbul is not Turkish. Istanbul is bigger than Turkish. Istanbul is Muslim. The question here that I pose to every Bengali listening to this is, Dhaka historically was very similar in that regard. In the sense of, you think about under the time of the Mughals and even beforehand, it was a very cosmopolitan, very metropolitan. People from all over the Ummah, Muslim world, coming through here. It was one of the biggest economic hubs here in Dhaka. The question here for the Bengali is, what does Dhaka mean in that regard? And I think how you view what Bangladesh is supposed to be and how you view Bangladesh's role
in the greater game that is played here in the region, I think it affects how you view the crisis of the Rohingya, whether you see it as a burden or whether you see it as an opportunity to reclaim a past that was denied by colonizers in the past. In the sense of, rather than embracing it, this is Bangladesh and this is the Rohingya here, whether you can see that extension of that power and influence that was once exerted from Dhaka and other cities in this area, and whether you view it as the possibility that these are my brothers and sisters who've been turfed from Arakan because of a military junta that doesn't want to see Muslims there. We as Bangladesh, from Dhaka, with its historical symbolism and what it meant, we are the ones who will be the patrons of these refugees, and we will guarantee that they not only return home, but we will be the space through which they will be able to organize politically in order to be able to get those rights. I think that's a wonderful flag for Bangladesh to raise. রোহিঙ্গার যে ঢল, সেই ঢলের 10 বছর উপলক্ষে আমরা বাংলাদেশ প্রতিদিনের পক্ষ থেকে এই আলোচনাটা করছি, এবং এখানে আমাদের মাঝে আলোচনায় অংশগ্রহণ করছেন সামি হামদি, বিশ্ববিখ্যাত সাংবাদিক এবং রাজনৈতিক বিশ্লেষক। আমাদের সঙ্গে আছেন হিউম্যানিটেরিয়ান সংগঠন হিউম্যান কনসার্নের মাসুম মাহবুব, উনি প্রধান নির্বাহী, যারা এই রোহিঙ্গা ক্রাইসিসে তাদের মানবিক সহায়তা দিচ্ছেন। তো আমাদের এই আলোচনায় আমি আবার আলোচনায় ফিরে যাচ্ছি এবং আপনার কাছে আই এম আস্কিং দ্য সামি হামদি, ইউ নো দি ক্রাইসিস ইজ quite different, the geopolitical scenario in the Turkey and Syria, and also the Myanmar and Bangladesh, because Myanmar Janta or Myanmar other groups, mostly the Buddhists, they are not actually willing to accept the Muslim Rohingya Muslims, minority people. So from many years they are not repatriating. They have say in the saying, but they do not actually meaning to accept the Rohingya Muslim. So it is a more complex nowadays, because in Myanmar there are war-like situation, and the Bangladesh's border with the Rakhine state, there are Arakan Army's group which is not the control of the junta. So it is making a complex. And another thing is the control of the Myanmar is mostly influence is from China, but international community and China has the different view about the Rohingyas. China says that it may be the resolved through the bilateral process with Myanmar, but international community is asking different, and in the Security Council also making the things divide. So in these circumstances, how do you think the political solution could become in a conclusion? I think that it's important to look at how the world has changed in the past 3 years. Once upon a time, people said that it was impossible to stand up to the Israelis. Now, people who are candidates running in US elections that are pro-Israel are losing their primary races in a way we never thought was possible. We see now in the ICC case, Israel being dragged through the courts on charges of genocide. Unthinkable three years ago. We see that those cases were brought by what the Western powers used to name third world countries, South Africa, Malaysia, Turkey, these others. The point is, what we thought was impossible is now becoming possible. I think that when it comes to Bangladesh and its role with the Rohingya, you can apply pressure on Myanmar. You can rally countries behind an ICC case against Myanmar with regards to genocide, which might open up negotiations with the Chinese, who might ask for the case to be withdrawn in exchange for repatriation. Bangladesh, when it raises that case with the ICC, I think it's very possible that Erdogan of Turkey says, wait a minute, I want to be a leader of the Ummah. Why is Bangladesh doing it first? So Erdogan joins. Then Erdogan convinces Donald Trump to let the case continue, because if he can convince Trump to stop the Israelis from going into southern Syria, surely he can convince Trump with regards to allowing Bangladesh to continue this case. I think that Malaysia, when Anwar Ibrahim sees it, when the Malaysians who've been trying to pass on the Rohingya case to the Bangladeshis to say, I don't want to spend my resources on it, when he sees Bangladesh doing it, it's possible Malaysia says, wait a minute, what are you doing? I want to join here. My point is, Bangladesh is not as weak as everybody thinks it is. I think with a bit of imagination, Bangladesh can start that domino effect. I think Pakistan will turn around and say, wait, what's Bangladesh doing suddenly with this ICC case? We want to join that as well. I think that European countries, when they try to get Bangladesh to withdraw the ICC case, or China does, they might say to Bangladesh, you know what, we will give you a few $100 million over here to help you to look after the Rohingya case. Bangladesh takes the money and still continues with that case. My point is
There are so many points of leverage that Bangladesh can use. And the reason why I answer this question with a point of imagination is because when I look at, for example, that a UK Prime Minister can be toppled after a landslide election because his party split in two over the issue of Gaza. When I look at the French elections, Macron, who called a snap election because he was worried about the far right. And in those elections, the left-wing Mélenchon wins because he gathers all of the anti-genocide votes all in one place. None of us could have imagined that could have taken place 3 years ago. But that happened because people, even when they thought it was impossible, they still tried to do something. When you look at the geographic border with Bangladesh today, Bangladesh shares that border with the Rakhine state, with Arakan. The reality is that Bangladesh is in an ideal position to gather the Rohingya and engage them and move them politically in a way that puts Myanmar in a position where they have one of two choices. Either they descend into a civil war and the society gets ripped apart, or they allow the repatriation and equal rights. And the final point I'll say is this with regards to China. The reality is China is a pragmatic power. China adapts based on where the winds of politics are going in the region. That's the reality of the situation. Bangladesh has the ability to create that, and no one can say to me that Myanmar is superior politically to Bangladesh. The reality is that Bangladesh does have cards that it can play, and that's why I argue that now in Bangladesh you have a new government. Now in Bangladesh you have what I would call a new imagination. You have a student movement that resulted in toppling a government. You have people around the world looking at Bangladesh and saying, how did it happen? If Bangladesh dared to dream once and look what happened politically, then surely the Bengali today is not saying, oh, we're a small power and we can't achieve anything. Surely they're saying, how far can my imagination go? And I'll finish on this particular point. I think it's worth noting, and we have two examples. I gave you the Turkey and the Syria example, but I'll go even further back. When the Prophet Muhammad ﷺ went to Medina, the Ansar didn't put the Muhajirin from Mecca in refugee camps. They split their homes in half and they split their wealth in half. As a result, Allah gave them glory where Medina today still continues to be a celebrated city. The question I ask every Bengali who's listening here is this. If we are truly going to be one ummah that stands together, then this is the chance to manifest that power. And the reality is that if the Rohingya go back to Rakhine and go back to Arakan, the reality is that the primary beneficiary, by virtue of having taken in the refugees, will be Bangladesh. It will be Dhaka. And if you're thinking about it from a geopolitical perspective, a Bangladeshi influenced Arakan and Rakhine is significantly stronger in leverage terms when it's facing off against other powers in the region, where you see now there is huge competition between the Americans and the Chinese, the Indians and the Pakistanis, with the Philippines and the like. Surely Bangladesh must be able to see that in a region with such fierce competition, it also needs to be able to take steps to be able to compete. নাসুম মাহমুদ, আপনি কি মনে করেন যে এই ধরনের জিওপলিটিক্যাল সিচুয়েশনে রোহিঙ্গা প্রত্যাবর্তনের কোনো আশা কি আপনি দেখেন? হ্যাঁ, না, অবশ্যই একটা আশা তো থাকতেই হবে। একদম আশাহত তো আর হলে হবে না। তবে আমিও চাই যে এই আলোচনাটা আসলে শুরু হোক। এটা শুরু হোক। আমরা মনে করি যে আমরা আসলে হয়তো আমরা ছোট দেশ, আমরা অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল, অন্যদের চেয়ে প্রতিবেশীদের চেয়ে দুর্বল, আমরা আসলে সেই জায়গাটাতে যেতে পারবো না। কিন্তু যেটা সামিও উল্লেখ করেছে যে আসলে নেগোসিয়েশন হ্যাজ এ পাওয়ার। আমরা যদি এই নেগোসিয়েশনটা করতে পারি, আমরা যদি আরও ভালোভাবে তাদেরকে এই ক্রাইসিসটাকে আসলে তুলে ধরতে পারি, হ্যাঁ, তাইলেই আসলে এটা সম্ভব হতে পারে। হ্যাঁ, এটা একটা স্বপ্ন দেখা, এটা বাস্তবতা, এটা সম্ভব হতে পারে। Sami Hamdi, I am actually asking what the different issue today because you are here. So I'm taking the opportunity to asking the Middle East crisis, particularly the Palestinian. The latest news is that the Israel has called for a tender E1 for the West Bank. So how do you respond actually total Palestinian crisis, Gaza and West Bank? For the 100 years there are conflict between, but how you look at the Israeli aggression? It's still they are giving the tender for fresh tender for settlement. I think Netanyahu is in a very difficult situation, in possibly the worst situation he's ever been in. I think that he assumed that the Trump administration would give him everything that he wanted. But he was very surprised when Trump insisted on a Gaza board of peace. The reason being is that the Gaza board of peace implies that Israel cannot keep attacking Gaza and annexing Gaza. What's even worse for Netanyahu is the suggestion that what Trump made, that Turkish troops might be sent into Gaza as part of an international peacekeeping force. And Netanyahu is concerned
that if Turkish troops go into Gaza, he'll never be able to annex Gaza, because Turkey being a NATO power means if you attack Turkey, then essentially you're attacking NATO. So Netanyahu now realizes he's facing elections, and the Israelis are aware that Netanyahu is actually achieving a catastrophic failure. He's lost global public opinion. His allies are losing in the US. Now it looks like even if the Democrats win the midterm elections, it won't be pro-Israeli Democrats. It will be Adam Hamawi in New Jersey, Anna Lilia Mechia, Chris Rabb from Pennsylvania, Mamdani won in New York in a clearly anti-Israel vote. There is this sense on the part of Netanyahu that there is an increasing desperation, and therefore he needs to try to do something. And that's why I think this tender for the settlement is a stunt where Netanyahu is trying to force a status quo amidst increasing pressure that's coming even from his own allies. When you have now that the ICC case, despite Rubio sanctioning all of these ICC judges, and the case still doesn't get thrown out. When you see now that European allies are now taking great distance, Ed Miliband, the UK Foreign Secretary, is coming out and saying that he condemns, these the tender made for these settlements, and the Israeli Foreign Minister saying, "How dare you say these things?" It's clear that for the Israelis, they're not having their way. When you look at the way they bombed southern Syria in an attempt to try to provoke the Turks into attacking back so they would have an excuse to go to war. And the Americans coming out, Trump and Tom Barak, the US ambassador to Turkey, saying that Israel is wrong for attacking, Israel needs to show restraint, and the Syrians and the Turks are doing well, Israel is the problem. That's unprecedented. And that's why I always tell people, see it for what it is, not what you think it is. What I mean is, the reality is that Israel is the one lashing out because it's losing the overall fight. Because since the events of October 7 that took place, the tragic events, the reality is that Israel, for all of the casualties it's inflicted on the Palestinians, now every Israeli newspaper is writing, and American newspaper, that this might be the last Congress that is pro-Israel. This may be the final time they're able to invoke American support. And we know very well Israel without American support doesn't actually exist. And I would like to know about the Gulf situation, particularly the conflict between Iran and Israel and USA, which is affecting country like Bangladesh for energy supply, as Hormuz channel is not working well. So the oil price or the gas crisis increasing day by day. So do you see any end of this conflict situation between Iran and the... I think it's more likely to escalate. And the reason why is because Trump realizes that he's entered a war on behalf of Israel that he cannot win, because he doesn't want to send ground troops so close to the midterm elections. And despite all the bombing in Iran and the killing of their supreme leader, Iran is built on institutions and has demonstrated itself to be quite resilient. On the other hand, Iran doesn't want to see an end to the war yet, because it fears that if it signs a peace agreement now without a guarantee of lifting of sanctions on the part of the US, then what was the point in taking all these hits? A win doesn't matter unless money comes into Iran via the lifting of sanctions or via some reparations or aid. I think the challenge is that the fighting may escalate, but I think the fear on the part of the Iranians, Trump, his fear is he'll lose the elections, and the fear on the part of the Iranians is that Saudi Arabia, Oman, some of these other Gulf countries are rapidly constructing alternative infrastructure to the Strait of Hormuz. So Saudi Arabia and Oman have announced this road that goes all the way to Duqm port that bypasses the Hormuz Strait. We've seen reports that Saudi is now offering oil that's coming out of the Duqm port, so it bypasses Hormuz entirely. The Saudi Crown Prince is accelerating the construction of the oxygen port on the Red Sea to enable another way. So I think that the fighting is most likely to continue, but it may well be that gas prices will hit a ceiling and then come back down based on that infrastructure project. The concern is, and I'll finish with this, is the Iranians today in an interview, one of their senior officials has suggested that his words, we are concerned that alternative infrastructure is being built. This is dangerous, we counsel against it. It may well be that Iran mobilizes its militias, the Houthis and the Iraqi militias, against those alternative infrastructure. And then I think we may be on the precipices of perhaps even a World War III. So we would like to conclude this discussion. My final question is the changing global world order. We see the Ukraine war, we see the Middle East conflict, we see the Rohingya crisis and others. Everything is happening, and economy is hard hit by Bangladesh economy is not working very good.
So how do you look at the future of the global scenario? If you say, then we can conclude this interview. I think that sometimes human beings have short memories. My grandfather, may Allah rest his soul, when he was born, France had colonized Algeria. French flags were waving over the schools and he fought in the mountains to drive the French out. 100 years ago, we need to remember the British were here in Bangladesh and the French were in Algeria. The reason they're not here today is because the global order shifted towards independent states. And yes, there have been complications, East Pakistan, West Pakistan and the like. But the reality is that if you look at the overall trajectory of the global order, in spite of the chaos and wars that we're seeing, what we're seeing is a breaking down of an oppressive global order and the chaotic reassembling of what the world should look like. The colonial powers are no longer strong enough to be able to impose direct colonization, and therefore we see indirect colonization. The chaos that we're describing is not necessarily something that is an aberration of history, but rather a wrestling between the oppressor and the oppressed, and we don't know who's going to win this battle. I always argue that chaos is the absence or inability of one power to assert itself over another power. Because that power is no longer strong enough, that's why we see this chaos over here. And when we look at Ukraine war or the Rohingya or the like, the reality is, let's ask ourselves what's actually being fought for here. What's being fought is a battle between ideas of what a new world order should look like. Is it one in which there was a sixth League of Nations that surrendered Palestine over and that governed the world and that brutalized population, that slaughtered in Vietnam, that slaughtered in Algeria, that slaughtered in India, that viciously separated this part of the world into 3 different states? Or do we see it as a battle of ideas where the other idea is that we want freedom, we want justice, we want righteousness, we know there's a high price to pay for it, we know that it's something that we should strive for and believe in, including those in Bangladesh who decided that they wanted something different? Do we believe that these ideas are worth fighting for? And the reason I answer the question this way is, your question suggests that no matter what we do, there is chaos, there is war. I argue no. I argue that the path of justice is paved with hardships and difficulties. And I think this is why, going back to the original issue we were talking about, which is the issue of the Rohingya, yes, people might point out that it's expensive to look after them, that it might affect our economy, that it might reduce chances for ordinary Bengalis. But that's why I argue that's a short-term way of looking at it. Because when you look at the long-term way, what will historians write about how Bangladesh, what its role was in the Rohingya? Will they say that Bangladesh was a country that oppressed the refugees because they were worried about their economy and worried about the chances of ordinary Bengalis because the Rohingyas were foreigners? Or will they say that Bangladesh was such a mighty nation that believed in the ummah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that they are comparable to the Ansar, who when the Prophet sallallahu alaihi wasallam came to them, not only did they look after them, they became the haven, the base through which freedom and justice was achieved. I want to write about Bangladesh in the latter way, and I hope Bengalis agree with me on that. আমরা দর্শক মণ্ডলী, আপনারা আমাদের আলোচনা শুনলেন। আমরা যেটা আলোচনা করলাম, বিশ্বব্যাপী যে পরিস্থিতি সেটা পরিবর্তন হচ্ছে, পরিবর্তিত অবস্থার মধ্য দিয়ে বিশ্ব যাচ্ছে এবং এটা অনেক বেশি সংঘাতময় বিশ্ব ব্যবস্থা আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু আমরা বাংলাদেশের সব জনগণ বিশ্বে একটা শান্তির প্রত্যাশা করি এবং এটা শান্তিকামী দেশ হিসেবে বাংলাদেশের জনগণ শান্তি কামনা করে, এই কারণে যাতে বিশ্বে যদি শান্তি আসে তাহলে আমাদের দেশের অর্থনীতি এবং আমাদের দেশের সমাজ সব কিছু সুন্দরভাবে গ্রো করতে পারবে। একই সঙ্গে রোহিঙ্গা সংকটটাও যেভাবে খারাপের দিকে যাচ্ছে সেটারও একটা সমাধান হবে, সেই আমরা প্রত্যাশা রাখি এবং সেই প্রত্যাশা রেখেই আমরা আমাদের আজকের এই আলোচনা এখানেই শেষ করছি। আমি এই জন্যে আজকের এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্যে সাংবাদিক সামি হামদি এবং মাসুম মাহবুব, আপনাদের দুজনকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ধন্যবাদ। আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। দর্শক মণ্ডলী, আপনারা যারা আমাদের এই আলোচনাটা শুনলেন, আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা। আপনারা সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। খুদা হাফেজ।